press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಸೊ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಲ್ ಪಿ ಆಫ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಐಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಪಾಸಿಟಿವ್, ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ನು. ಎರಡನೇ ಕಂಡೀಷನ್ನು ದ ಸಮ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಸೊ ನಾವು ಎರಡು ಕಂಡೀಷನ್ಸನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಬರಬೇಕು. ಸೊ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸನ್ನು ನೋಡಿ. ಎಕ್ಸಸೈಸ್ 16.3, ಎಕ್ಸಸೈಸ್ 16.3 ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ನಲ್ಲಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಒಮೆಗಾ 1, ಒಮೆಗಾ 2, ಒಮೆಗಾ 3, ಒಮೆಗಾ 4, omega 5, omega 6, omega 7. That is D, ABC ಆಗಿತ್ತು. D minus 0.1, this is 0.2, 0.3, 0.4, minus 0.2, 0.1, 0.3 ಈ ಟೈಪಲ್ಲಿದೆ. So the very first condition is P of Wi should be positive. Here we find one is negative and another one is negative. ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ the probability assignment is not valid ಅಂತ ಬರಿಬೇಕು. ಎರಡನೇ ಕಂಡೀಷನ್ನು ಸಮ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಅಂತ ಆಗಿರಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಎಲ್ಲಿ ಫೇಲ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಅಂತ ಬರಿಬೇಕು. ಸೊ ಹಿಯರ್ P of Wi which is equal to minus 0.1 ಅಂದರೆ lesser than 1 ಅಂದರೆ negative is negative also. P of W4 4 ಅಲ್ಲ 5. P of W5 is minus 0.2 ಅಂದರೆ ಇಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ನೆಗೆಟಿವ್ ಏನಾದ್ರು ಬಂದಿತ್ತು ಅಂತ ಅಂದರೆ therefore given probability assignment is not valid. Given probability assignment is not valid. Next, E. First one only E. 1 by 14, 2 by 14, 3 by 14, 4 by 14, 5 by 14, 6 by 14, 15 by 14. ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಯು ಜಸ್ಟ್ ಲುಕ್ ಎಟ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಇಂಪ್ರಾಪರ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಇಂಪ್ರಾಪರ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್? ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ದ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್. ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ದ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಇದ್ರೆ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಇಂಪ್ರಾಪರ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್. ಇಂಪ್ರಾಪರ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 1 ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟೀಸ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1. ಆದರೆ ಇದು ಒಂದೇ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 1 ಇರೋದ್ರಿಂದ ದ ಗಿವನ್ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಅಂತ ಬರಿಬೇಕು. ಹಿಯರ್
Here P of W7, which is equal to 15 by 14, is greater than 1. Therefore, given probability assignment, is not valid, Next, we'll have the formula related to probability, that is P of E is equal to M divided by N, number of outcomes divided by total possible outcomes. So this is exercise 16.3, second problem. A coin is tossed twice. So second problem, a coin is tossed twice means you will get HH, HT, TH, TT. A coin is tossed twice. What is the probability that at least one tile occur anta ide? So, E is an event. At least one tile occur, that is, you will get HT, TH, TT. This is at least one tile occur, that is an event E is equal to, you will get HT, TH and TT. Look at N of S. N of S is equal to number 1, 2, 3, 4. That is N of S is equal to 4. Look at N of E. N of E is also equal to 1, 2, 3. This is 3, like this. So P of S is equal to, it is N of E divided by N of S. You can have it as P of E. P of E, N of E divided by N of S. N of E is 3 divided by, this is 4, that is 3 by 4. You can have it as 0.75. Calculatorly, ಮುಕ್ಕಾಲು ಅಂತ ಅಂತೀವಿ. ಸೊ ಅದನ್ನು 0.75 ಅಂತ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬರಿಬೋದು, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ 3/4 ಅಂತ ಬರಿಬೋದು. ಸೊ ಇದು ಏನು ಅಂದರೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಔಟ್ಕಮ್ಸ್ ಇನ್ ದ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಔಟ್ಕಮ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್. Next, the third problem. A die is thrown. Therefore, sample space S is equal to 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 means we will have N of S. N of S is equal to 6. Totally, there are 6 numbers. So, how many numbers? 6 numbers. So, we denote them as N of S is equal to 6. Next, the first one.
A prime number will appear. A prime number will appear, you can denote it as event E1. 2 is an even prime number, 3 is a prime number, and 5 is a prime number. So, E1 is equal to 2, 3, 5, that is prime numbers. We will express this as n of E1 is equal to 3. Therefore, P of E1 probability is n of E1 divided by n of S. n of E1 is 3, 3 divided by total number which is equal to 6. 3 ones are 3 twos are get cancelled. So, we will express it as 1 divided by 2. Second, a number greater than or equal to 3 will appear. A number greater than or equal to 3, that is 3, 4, 5, 6 are the events. So, what is n of E2? n of E2 is equal to count 1, 2, 3, 4, 4 numbers. So, write it as 4. P of E2 is n of E2 divided by n of S. n of E2 is 4 divided by 6, that is 2 twos are, 2 threes are. You will get 2 divided by 3. Third one, a number less than or equal to 1 will appear. Less than or equal to 1. Less than or equal to 1 means it is 1. 3. So, equal to 1. n of E3 is equal to, we find only one number, that is 1. So, it is P of E3, probability of E3 is equal to n of E3 divided by n of S. This is 1 divided by 6. Next, number 4. A number more than 6 will appear. E4, more than 6. More than 6 means it is an impossible event. Dice ಒಳಗಡೆ more than 6 ಬೇಕು ಅಂದರೆ we don't get such numbers in the die. So it is an impossible event which is equal to null set ಅಂತನೂ ಬರಿತೀವಿ. So what is n of E4? Any event ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ we'll denote it as 0. So what is P of E4? P of E4 is equal to n of E4 divided by n of S. It is 0 divided by 6. 0 divided by any number is equal to 0. Number 5. A number less than 6 will appear. Less than 6 will appear anta andre, that is, we'll denote it as E5. Less than 6. 1, 2, 3, 4, 5. Lesser than 6. 6 ಕಿನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಇರೋಂಥ number. So what is n of E5? n of E5 is equal to 5. Therefore, what is P of E5? P ಅಂದರೆ probability ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಷ್ಟೇ. ಅಂದರೆ P of E is equal to m divided by n. m ಅಂದರೆ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್, n ಅಂದರೆ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್. Number of outcomes, that is n of E5 numerator divided by n of S in the denominator. It is 5 divided by 6 ಅಂತ ಬರಿಬೇಕು. 5 divided by 6.
Fourth one. A card is selected from a pack of 52 cards. Okay? A card has 52 cards means we will denote it as N of S. N of S is equal to 52. Total number of cards. So total possible outcomes, we denote it as N of S. N of S is 52. How many points are there in the sample space? So for the first one, how many points are there? Andre, there are 52 points. There are 52 points in the sample space. In the sample space. And the very big. Next, the second one. Calculate the probability that the card is the ace of a spade. So, ace of a spade is equal to 1. Andre, you can denote it as N of E1 is equal to 1. So, ಒಟ್ಟು 4 ಏಸ್ ಇರುತ್ತೆ, 4ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಪೇಡ್ ಇಂದಿರುತ್ತೆ. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ? ಒಂದು ಕ್ಲಬ್ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಡೈಮಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಹಾರ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಟೋಟಲಿ 52 ಕಾರ್ಡ್ಸಲ್ಲಿ 4 ಎ ಅಂತ ಲೆಟರ್ ಇರೋ ಅಂಥ ಕಾರ್ಡ್ಗಳಿರ್ತಾವೆ. ಒಂದು ಸ್ಪೇಡು, ಒಂದು ಕ್ಲಬ್ಬು, ಒಂದು ಡೈಮಂಡು, ಒಂದು ಹಾರ್ಟ್. ಬರೇ ಸ್ಪೇಡ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಒಂದೇ ಒಂದಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎನ್ ಆಫ್ ಇ1 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಪಿ ಆಫ್ ಇ1? ಪಿ ಆಫ್ ಇ1 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎನ್ ಆಫ್ ಇ1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎನ್ ಆಫ್ ಎಸ್. ಎನ್ ಆಫ್ ಇ1 ಅಂತ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ 1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎನ್ ಆಫ್ ಎಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ 52 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಡಿನೋಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ 1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 52 ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ. Next, coming to see, calculate the probability that the card is, ಅದರೊಳಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಆನ್ ಏಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈಸ್ ಆನ್ ಏಸ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಎನ್ ಆಫ್ ಇ2 ಏಸ್ which is equal to 4. That is n of e2 is equal to 4. ಯಾವುದಾದ್ರು ಒಟ್ಟು 4 ಸ್ಪೇಡ್ಗಳು ಇರುತ್ತೆ. ಯಾವುದಾದ್ರು 4 ಸ್ಪೇಡು? ಒಂದು 4 ಏಸ್ ಯಾವುದಾದ್ರು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸ್ಪೇಡು, ಒಂದು ಕ್ಲಬ್ಬು, ಒಂದು ಹಾರ್ಟು, ಒಂದು ಡೈಮಂಡ್. ಸೊ ಟೋಟಲಿ 4 ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಪಿ ಆಫ್ ಇ2 is equal to n of e2 divided by n of s. That is 4 divided by 52. 4 ones are 4. This is 4 ones are 4 threes are. So 1 by 13 ಅಂತ ಬರಿಬೇಕು. ಸಿ ಒಳಗಡೆನೆ ಎರಡನೇದು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಏನಂತ ಇದೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಾರ್ಡ್ಸ್. ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಾರ್ಡ್ಸ್ 26. ಸೊ 26 ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, 26 ರೆಡ್ ಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಫ್ 50%. ಸೊ ಔಟ್ ಆಫ್ 52 ಒಳಗಡೆ 26 ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಾರ್ಡ್ಸು, ಇನ್ನು 26 ರೆಡ್ ಕಾರ್ಡ್ಸ್. ಇದನ್ನು ನಾವು ಎನ್ ಆಫ್ ಇ3 ಅಂತ ಡಿನೋಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎನ್ ಆಫ್ ಇ3? ಎನ್ ಆಫ್ ಇ3 ಈಸ್ 26. So, we will calculate P of E3. P of E3 means it is N of E3 divided by N of S. Black cards ಆದರೂ 26, red cards ಆದರೂ 26. Therefore, number of outcome. So, total black cards ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ? 26. You should write it in the numerator divided by total number of cards in the denominator. That is 52. So have the tables 26 1 times, 26 2 times, half ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ 1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 ಅಂತ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿ ಆನ್ಸರ್ಸನ್ನು ಇಡಬೇಕು. ಇದನ್ನು ನೀವು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ರಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಆಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು 0.5 ಅಂತಲೂ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಹಂಗೂ ಕೂಡ ಬರಿಬೋದು. ಟೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ಸ್.
Next. Fifth question. A fair coin with one marked on one face and 6 on the other and a fair die are both tossed. So, sample space S is equal to one face is 1. One face only 1 anta mark ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. And a die is rolled, a die consisting of 6 numbers. So, we'll express the sample space as 1 1, 1 2, 1 3, 1 4, 1 5, 1 6. Innocent face ಅಲ್ಲಿ they have given it as 6 ಅಂದಿರೋದ್ರಿಂದ it is 6 1, 6 2, 6 3, 6 4, 6 5, 6 6. So this is our sample space. Yes, anta ಬರ್ಕೋಬೇಕು. So what is n of s? N of s is equal to 12. So there are 12 sample points. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. So 12 sample points ಇರುತ್ತೆ. Find the probabilities ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಯಾವಾಗಲೂ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಆಯ್ತು. Find the probability that the sum of the numbers turn up is 3 ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. So the first one is 3 ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ even you can call it as even. Sum is 3 ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ sum 3 ಬರೋ ಅಂತ ನಂಬರ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ it is 1, 2 ಅಂತ ಇದೆ. n of even is equal to 1. ಒಂದೇ ಒಂದು ಇವೆಂಟ್ ಇದೆ. Therefore, P of even is equal to n of even divided by n of s. n of even is 1 divided by 12. ಈ ಟೈಪಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಬರಿಬೇಕು. Coming to the second one. Second one ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ the sum of the number turn up is 12 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. So we'll denote it as E2. ಯಾವ ಎರಡು ನಂಬರ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 12 ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಸ್ಪೇಸಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕು. ಯಾವುದಿದೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ 6, 6. 6, 6 ಅಂದರೆ ಇಫ್ ಯು ಆ್ಯಡ್ 6 and 6 you will get 12 ಅಂತ ಅರ್ಥ. So this is n of E2 which is equal to 1. We have only one sample point. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಿಂಪಲ್ ಅಂತಲೂ ಕರಿತೀವಿ ಹೆಸರು. ಒಂದೊಂದೇ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಿಂಪಲ್. ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಒನ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದ್ದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಅಂತ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ವಿಲ್ ಫೈಂಡ್ P of E2. P of E2 is n of E2 divided by n of s. So n of E2 is 1 divided by total number which is equal to 12. So we'll get 1 divided by 12. Next, number 6. There are 4 men and 6 women in a city council. So 4 men and 6 women. That is 4 plus 6 which is equal to 10. Therefore, n of s is equal to 10. First one is, how likely that is the woman anta ಹೇಳ್ತಾರೆ. How likely is the woman anta andre it is P of W is equal to n of W divided by n of s. So, n of W can have any one woman in the numerator divided by total number in the denominator
that is 10 ಅಂತ ಆಗತ್ತೆ. So it is 1 divided by 10. Next, number 7. A fair coin is tossed 4 times. A person win rupees 1 for each head and lose rupees 1.50 for each tile turnips. From the sample space, calculate how many different amounts of money you can have after 4 tosses and the probability of having each of these amounts. 7th question. Very interesting problem. So sample space S is equal to all of them are head, all 4 are heads, and H, 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 T, and this is H, H, T, H, H, T, H, H, T, H, H, H. T, 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 H, T, T, H, T, T, H, T, T, H, T, T, T. So, 4 ಹೆಚ್ಚಿಂದ ಆಯಿತು, 1 T ಆಯಿತು, 1, 2, 3, 4, 1 ಹೆಚ್ಚಿಂದ ಆಯಿತು, 1, 2, 3, 4. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 3 ಟೈಲ್ ಆಯಿತು, 1, 2, 3, 4, 4 ಟೈಲು ವರ್ಕ್ ಮುಗೀತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ 2T, 2 ಟೈಲ್, HT, TH, TT, HH. Next, TH, TH, HT, 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 TH. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. So totally, a coin has 2 faces. One is head and other is tail. Toss him 4 times, that is 2 to the power 4, you will get 16. You will get 16 means you can have it as n of s is equal to 16. ಅಂತ ಅರ್ಥ. So the first one will have ಏನಂತ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ for each head a person win rupees 1 ಅಂತ ಇದೆ. Getting 4 heads. Getting 4 heads ಅಂತ ಅಂದರೆ you can denote it as E1. E1 is equal to H, 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 H ಅಂತ ಅಂದರೆ you will get 1 plus 1 plus 1 plus 1, that is rupees 4 gain of rupees 4. So this is equal to 1 anta ide, this is equal to 1, that is n of E1 is equal to 1. Therefore, P of E1 is equal to n of E1 divided by n of S. So this is 1 divided by 16, 1 divided by 16. This is the first one. Second, getting 3 heads and 1 tile. Getting 3 heads and 1 tile. 3 heads means you will get 1 plus 1 plus 1, gain of 1 rupee. Tile andre loss of 1.5. 3 minus 1.5 anta andre it is 1.5. Andre still more we gain of rupees 1.5.
ಸೊ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ ವಿ ಡಿನೋಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ E2. 3 heads ಆಮೇಲೆ 1 tail ಯಾವುದಿದೆ ನೋಡಿ ಬರೀತಾ ಬರಬೇಕು. ಸೊ ಒನ್ ಈಸ್ HH HT, HH TH, HTHH, THHH. So 1, 2, 3, 4. This is 1, this is 2, this is 3, and this is 4. So you'll get 3 heads and 1 tail, like this. So what is n of E2? N of E2 is equal to 1, 2, 3, 4. This is 4. So what is P of E2? P of E2 is equal to n of E2 divided by n of S. N of E2 is 4 divided by total number, which is equal to 16. That is 4 ones are 4, 4 fours are 16. Next. Third one. Getting 2 heads and 2 tails. Getting 2 heads and 2 tails. ಯಾವುದಿದೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. Getting 2 heads, you will get 1 plus 1 minus 1.5 minus 1.5. So this is minus 1. Minus 1. Minus 1 ಅಂತ ಅಂದರೆ loss of rupees 1. Loss of rupees 1. You can denote it as E3. E3 is equal to getting 2 heads and 2 tails. 2 heads and 2 tails. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿದೆ ನೋಡ್ತಾ ಬರಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತೀವಿ. ಯಾವುದಾದ್ರು ಅಂದರೆ HHTT, HTTH, TTHH, then THTH, HTHT, HTTH. Look at this one. Observe. You will get 2 heads and 2 tails. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 means we will denote n of E3. N of E3 is equal to 6. Therefore, P of E3 is equal to n of E3 divided by n of S. N of E3 is 6 divided by, this is 16, total number. 2 3s are, and this is 2 8s are. You can simplify, you can express this as 3 by 8. Next, number 4. Getting 1 head and 3 tails. Getting 1 head and 3 tails. 1 head means it is 1. 3 tails means minus 1.5, minus 1.5, minus 1.5. So it is minus 3.5. Whenever you come across minus, it is loss. So it is loss of rupees 3.5. Loss andre minus anta artha. So you can denote it as E4. E4 is an event getting 1 head and 3 tails. So 1 head, 3 tails ellide nodbeku. 1 head and 3 tails. TTTH. Illinda start agutte. TTTH. Next, TTHT. THTT. HTTT. This is 1 head and 3 tails.
ಇನ್ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. 1 ಹೆಡ್ 3 ಟೈಲ್ಸ್. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಬಂದಿರುತ್ತೆ 1 2 3 4 ಅಂದರೆ n ಆಫ್ E4 is equal to 4. 1 2 3 4. Therefore, probability of an event, that is P of E4, is equal to n of E4 divided by n of S. n of E4 is 4 in the numerator divided by total number 16 in the denominator. That is 4 1s are 4, 4 4s are 16. So totally you will get 1 divided by 4 as P of E4. Now getting all number 4 ಆದಮೇಲೆ 5. Getting 4 tiles. Getting 4 tiles, the last one. Getting 4 tiles, that is 4 into minus 1.5. Minus ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಲಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. When you get a tile, it is loss. Loss means it is minus. That is minus 6.0. ಅಂದರೆ loss of rupees 6. Loss of rupees 6. We'll denote it as E5 is an event getting all 4 are tiles, that is T T T T like this. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಮೊದಲನೇದು ಈ ಟೈಪಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲ 4 ಕೂಡ ಟೈಲ್ಸ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. So what is n of E5? n of E5 is equal to 1. You find only one sample point. Therefore, P of E5 is equal to n of E5 divided by n of S. n of E5 is 1 divided by n of S is 16. So it is 1 divided by 16. One divided by 16. So P of E is equal to number of outcomes divided by total possible outcomes. So here number of possible outcome is only 1 and total possible outcome is 16. So it is P of E5, mean probability of an event E5 is 1 divided by 16 ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ಹೆಡ್ ಬಿದ್ದರೆ ಗೈನ್ ಆಫ್ 1 ರೂಪಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಟೈಲ್ ಬಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಲಾಸ್ ಆಫ್ 1.5 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಏನು ಗೇನ್ ಇದೆಯಾ ಲಾಸ್ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದನ್ನೊಂದು ವರ್ಡ್ ಬರೀಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ನಂಬರ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಎನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪಿ ಆಫ್ ದಟ್ ಇವೆಂಟ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ ಆನ್ಸರ್ಸನ್ನು ಬರಿತಾ ಹೋಗಬೇಕು ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇವತ್ತು ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಪಾರ್ಟ್ 4 16.3 ಎಕ್ಸಸೈಸು ಒಂದಷ್ಟು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕವರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೀರಿಯಡಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದಷ್ಟು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳು ತುಂಬ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇದು ಒಂಥರ ಗೇಮ್ಸ್ ಇದ್ದಂಗೆ. ಯಾವುದ್ರಲ್ಲಿ ಗೇಮ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು, ಒಂದು ಕಾಯಿನ್ಸಲ್ಲಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಡೈಸಲ್ಲಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಾರ್ಡ್ಸಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇವತ್ತು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಡ್ಸಿನ ಮೇಲಿತ್ತು. ಸೊ ಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಅಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ಟೋಟಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ 52 ಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಅಂತ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕು. ಅದರಲ್ಲಿ ವಿಲ್ ಡಿವೈಡ್ ಇಂಟು 2 ಪಾರ್ಟ್ಸ್. ಒಂದು 26 ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು 26 ರೆಡ್ ಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಅದರಲ್ಲಿ 4 ವೆರೈಟೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಕ್ಲಬ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಪೇಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಡೈಮಂಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಹಾರ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ 4 ಟೈಪ್ಸಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಒಂದೊಂದರಲ್ಲಿ 13 ಇರುತ್ತೆ. 13 into 14
13 into 4 ಅಂದರೆ ಮತ್ತೆ 52 ಕಾರ್ಡ್ಸೇ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕು ಯಾವ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ತುಂಬ ಈಸಿ ಇದೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೀರಿಯಡಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಪಾರ್ಟ್ 5ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್.